नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यश एज्युकेशनल ग्रुप कोपरगाव वैजापूर येवला अंतर्गत सुतवणे स्कूल अँड ज्युनियर कॉलेज वैजापूर, यश कोचिंग क्लासेस कोपरगाव, यश सायन्स अकॅडमी येवला, यश अकॅडमी वैजापूर च्या माध्यमातून मी प्राध्यापक इनामदार सर मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंडचा चॅप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर घेऊन पुन्हा एकदा तुमच्या समोर उपस्थित झालो. तर मित्रांनो, आज आपण कॉम्प्लेक्स नंबर या चॅप्टर मध्ये सोल्युशन ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन हे तुम्ही शाळेमध्ये ऑलरेडी शिकलेले आहात. स्कूलमध्ये तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आणि त्याचे सोल्युशन हे ऑलरेडी तुम्हाला माहित आहे. तरी पण आज आपण या ठिकाणी बघा, in this method an quadratic equation is given where we have to find its factors by using formula method. फॉर्म्युला मेथडची मदत आपल्याला या ठिकाणी घ्यायची आहे. If the quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, then its factors are obtained by using under given formula. तो फॉर्म्युला तुमचा पाठ असेल. फॉर्म्युला काय बघा, x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. हा फॉर्म्युला आपल्याला या ठिकाणी लागणार आहे. कारण ही जी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला या ठिकाणी दिलेली असणार, याचे फॅक्टर्स आपण डायरेक्टली फाइंड नाही करू शकत. त्याचे फॅक्टर्स फाइंड करण्यासाठी आपल्याला या फॉर्म्युलेची मदत घ्यावी लागेल. आणि या फॉर्म्युलेमध्ये बघा, अंडर रूट मध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac येतात. दिस अंडर रूट मध्ये जे असणार आहे बी स्क्वेअर मायनस 4ac, दॅट बी स्क्वेअर मायनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनंट. त्याला काय म्हटलं गेलंय? त्याला डिस्क्रिमिनंट म्हटलं गेलेलं आहे. तर या ठिकाणी the value b square minus 4ac जर निगेटिव्ह आली, means if there is a negative or minus sign in a square root sign, then we have to use I square is equal to minus 1. इथे लक्षात आहे, मायनस साइन या ठिकाणी आपल्याला रिमूव्ह करण्यासाठी I, that is imaginary पार्टची आपल्याला मदत घ्यावी लागेल. So let us start the problem. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तुम्हाला ऑलरेडी येतात असं कन्सिडर करून या ठिकाणी आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत आहोत. So let's go to question. Solve the following quadratic equations. Solve the following quadratic equation. Quadratic equation आपल्याला या ठिकाणी सॉल्व्ह करायचे. त्यामध्ये नंबर 1 दिले बघा. नंबर 1, 8x square plus 2x plus 1 is equal to 0. मग या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलं असेल, या ठिकाणी तुमच्या लक्षात आलेलं असेल की आपण त्यांनी दिलेली जी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे बघा, 8x स्क्वेअर, या इक्वेशनला जर आपण ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 बरोबर जर आपण कंपेअर केलं तर आपल्याला भेटणार आहे व्हॅल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8, व्हॅल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 अँड व्हॅल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 1. बरोबर. आता प्रॉडक्ट बघितलं बघा, 8 1 जा 8 असे कोणतेही दोन नंबर नाही ज्यांचं प्रॉडक्ट 8 आहे आणि ऍडिशन इज 2. 8 1 जा 8 जरी केलं 8 प्लस 1 9 येतं. सो वी कॅनॉट फाइंड फॅक्टर्स डायरेक्टली. या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर्स डायरेक्टली आपण फाइंड करू शकत नाही, म्हणून आपल्याला फॉर्म्युल्याची मदत घ्यावी लागेल. सो x इज इक्वल टू, काय फॉर्म्युला आहे बघा, मायनस बी प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac आणि अपॉन 2a. दिस इज दॅट रिक्वायर्ड फॉर्म्युला. मग या फॉर्म्युलेमध्ये बघा, ए बी सी च्या ज्या व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला भेटलेल्या आहेत ते व्हॅल्यूज आपण पुट अप केल्या तर लक्षात आलं, इट विल बिकम मायनस 2 प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ, व्हॉट इज व्हॅल्यू ऑफ बी इज 2, 2 स्क्वेअर इज 4, मायनस 4 इंटू ए इज 8 आणि इंटू सी इज 1 and upon 2 into 8. So it is equal to minus 2 plus or minus under root of, it becomes 4 minus 8 4 जा 32 and upon 8 2 जा 16. मग या ठिकाणी लक्षात आलं असेल तुमच्या मायनस 2 या ठिकाणी प्लस और मायनस आणि या ठिकाणी आलं बघा अंडर रूट ऑफ
32 minus 4 is minus 28 आणि अपॉन या ठिकाणी आलेला आहे 16. सो अंडर रूट मध्ये मायनस साइन आली आहे, दॅट इज नॉट पॉसिबल, सो इट बिकम्स इमॅजिनरी पार्ट. अँड सो या ठिकाणी आपल्याला या पद्धतीने लिहावं लागेल -2 प्लस और मायनस अंडर रूट ऑफ 28 आणि या ठिकाणी आपल्याला घ्यावं लागेल I आणि अपॉन 16. सो इन दिस फॅशन वी हॅव टू फाइंड द फॅक्टर्स. आणि प्लस और मायनस सेपरेट आपण करू शकतो. आपण त्या 28 ला 8 4 जो आपण त्याला स्प्लिट करू शकतो, तो 4 जो आहे तो आपण 2 म्हणून स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आपण घेऊ शकतो आणि फर्दर आपण सिम्प्लिफिकेशन परफॉर्म करू शकतो. I think so you might have understood how we have obtained the factors of this given quadratic equation. And so now let us go to their solution. या ठिकाणी बघा त्यांनी जे सोल्युशन दिलंय ते या ठिकाणी आपण बघूया. तर तुम्हाला या ठिकाणी समजलं असेल काय होत आहे. तर बघा सोल्युशन मध्ये the given equation is 8x square plus 2x plus 1 is equal to 0. Then we have to compare with ax square plus bx plus c equal to 0. We get value of a is equal to 8, value of b is equal to 2 and value of c is equal to 1. So now by using formula, the roots are given by using formula method. So formula is x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So it is equal to minus 2 plus or minus under root of, if we put the value of b square, it is a 2 square is 4 minus 32 is minus 28 and upon 16. So after simplifying we get 7 4s are 28, and so if we take that 4 and minus sign outside the square root sign, it becomes 2 root 7. Here is correction, it should be the factor, this should be written as minus 2 plus or minus 2 root 7i upon 16. There is a printing mistake, and if we take 2 common and reduce it by denominator, so it becomes 2 1s are 2, 2 8s are 16. Are you getting me? Means if we take 2 common from this factor, so it will become 2 into bracket minus 1 plus or minus root 7i and upon 16. So it becomes 2 1s are 2, 2 8s are 16. So it is minus 1 plus or minus root 7i upon 8. And so this is our required roots. After separating plus or minus sign, it becomes minus 1 plus root 7i upon 8 and minus 1 minus root 7i upon 8. So these two are the required roots. So first root is minus 1 plus 7 and second is minus 1 minus root 7i upon 8. या पद्धतीने त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनचे फॅक्टर्स या ठिकाणी फाइंड झालेले आहेत. फक्त या ठिकाणी प्रिंटिंग मिस्टेक आहे. सो वी हॅव टू एक्सक्लूड दिस स्टेप. ही स्टेप या ठिकाणी या पद्धतीने तुम्ही हे बघा. है ना, या ठिकाणी ऍक्च्युअली अजून एक स्टेप आपण लिहू शकतो -1 आणि या ठिकाणी बघा 2 स्क्वेअर -4 into 8 into 1 आणि upon 2 into 8. So it becomes -2 plus or minus minus under root of 28. And as we know that 28 can be written as 4 into 7. So under root of 28 can be written as under root of 4 into 7. So square root of 4 is 2 root and this 7 root 7 remains as it is. And so या ठिकाणी बघा फॅक्टर्स पडलेले आहेत 2 root 7 under root of minus 28 and that I for that minus sign. तर या पद्धतीने आपण प्रॉब्लेम नंबर 1 या ठिकाणी आपल्याला समजलेला आहे. सो नाउ लेट्स गो टू प्रॉब्लेम नंबर 2. So let's go to problem number 2. What is problem number 2? So 2x square minus root 3x plus 1 is equal to 0. है ना, मग या ठिकाणी बघा
So after comparing this equation with ax square, so let's compare that equation with ax square plus bx plus c equal to 0. We get value of a is equal to 2, value of b is equal to minus root 3, and value of c is equal to 1. Since product is 2 ones are 2 and addition should be root 3, it is not possible. So we have to use formula method. So x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So after substituting value of b as minus of this minus becomes plus root 3 plus or minus under root of minus root 3 square is 3 minus 4 into 2 into 1 and upon we get 2 into 2. So it can be written as under root of 3 plus or minus under root of 3 minus 4 to the 8 upon 4. So it is equal to root 3 plus or minus under root of minus 5 upon 4. This under root of minus 5 can be written as root 3 plus or minus root 5, and we are going to remove that minus sign and introduce I upon 4 and separate the plus or minus sign to get the required factors. So let's go to the solution of this problem. So given quadratic equation, comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to minus root 3 and c is equal to 1. Then the roots are obtained by the formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. After substituting the values of b, a, c, we get minus of minus root 3 plus or minus root 3 square is 3 minus 4 to the 8 is under root of minus 5 upon 2 to the 4. So it becomes plus root 3 plus or minus root 5i upon 4. After separating plus or minus sign, we get the roots of the quadratic equation as root 3 plus root 5i upon 4 and root 3 minus root 5 upon 4. So these two are the required roots, required factors of the given quadratic equation. Due to plus or minus sign, we have obtained two different roots. We have obtained two different roots. So now let's go to problem number 3. So in problem number 3, it is given as a 3x square minus 7x plus 5 is equal to 0. So the given quadratic equation is a 3x square minus 7x plus 5. And we know that if we multiply first and last term, so 3, 5, it becomes 15. So product is 15 and their addition is 7. It is not possible because 15 ones are 15. Addition is not possible, that the product is 15 and addition is minus 7. So we have to compare the given quadratic equation with x square plus bx plus c equal to 0. So after comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, we get value of a equal to 3, we get value of b equal to minus 7, and we get value of c is equal to 5. So value of ABC are 3 minus 7 and 5. So by using formula, the roots are obtained by using formula. X is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a.
So we get, after substituting value of ABC, we get minus of minus 7 plus or minus under root of minus 7 bracket square minus 4 into 3 into 5 and upon denominator becomes 2 into 3. So after simplification, minus of minus becomes plus. So it is equal to 7 plus or minus under root of minus 7 square is 49 minus. So see या ठिकाणी आता मल्टिप्लिकेशन करावं लागेल. So 4 3s are 12, 12 5s are 60. आणि upon in the denominator it becomes 3 2s are 6. So या ठिकाणी लक्षात आलं बघा, 60 minus 49. So it will be 10 minus 9 is 1, carry 1, and 6 minus 5 is 1. So it is 11. But sign of bigger value is minus. So it becomes 7 plus or minus under root of minus 11 upon 6. So we have to remove this minus sign from the square root sign, and we have to separate plus or minus sign. So thus the factors becomes x is equal to 7 plus or minus, it is equal to under root of 11i, as we remove the minus sign from the square root. And after separating plus or minus sign, we get the factors as x is equal to 7 plus under root of 11i upon 6, or x is equal to 7 minus under root of 11i and upon 6. So these are the required factors. So these are the required factors as our required solution. So again, if we revise properly, we get, first in the very first step we have to consider given quadratic equation. In the second step we have to compare with the standard quadratic equation and find the value of ABC. In the third step we have to use the formula to find the factors as x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. In the fourth step, we have to put the value of ABC. So value of B is minus 7, value of E is 3, and value of C is 5. After simplification, we get minus of minus 7 becomes 7. So in the fourth step, we have to put the value and simplify. And in the last step, we have to separate the factors by plus and minus sign to get two factors. So this is our first required factor and this is our second required factors. So there are two factors. So in this way, we have obtained the required solution. So let's go to the solution given in the problem. So consider the given equation as say 3x square minus 7x plus 5 equal to 0. Compare with ax square plus bx plus c equal to 0. We get a equal to 3, b equal to minus 7 and c equal to 5. So roots are obtained by using formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. After substituting the values and simplifying, we get x is equal to 7 plus or minus under root of 11i upon 6. या प्रॉब्लेम मध्ये त्यांनी डायरेक्ट सिम्प्लिफिकेशन केलंय आणि मी सॉल्व्ह करताना तुम्हाला डिटेल मध्ये सिम्प्लिफिकेशन करून दिलं होतं. ज्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम लिहायचा आहे तुम्ही तिथं व्हिडिओ पॉज करून तो प्रॉब्लेम तुमचा नोटबुक मध्ये तुम्ही लिहून घेऊ शकता. ना व्हिडिओ या ठिकाणी थांबवायचा आणि नंतर नोटबुक मध्ये लिहून घेतलं तरी काही हरकत नाही. सो the roots of the given equations are obtained by separating plus or minus sign as 7 plus root 11i upon 6 and 7 minus root 11i upon 6. So these are the required factors or required roots of the quadratic equation. I think so you might have understood properly.
फक्त या ठिकाणी बघा, इथं डायरेक्टली या ठिकाणी त्यांनी दिलेलं आहे, या ठिकाणी डायरेक्ट सिम्प्लिफिकेशन केलेलं आहे आणि आपल्याला थोडं डिटेल जावं लागेल. प्लीज डू टेक केअर इन दिस टू स्टेप्स. सो लेट्स गो. So let's go to problem number 4. So problem number 4 is x square minus 4x plus 13 equal to 0. X square minus 4x plus 13 equal to. So let's given that equation as x square minus 4x x square minus 4x plus 13 is equal to 0. And we know that we cannot obtain the factors directly, so we have to compare the given ordered equation with ax square plus bx plus c equal to 0. We get value of a equal to 1, value of b is equal to minus 4, and value of c is equal to 13. So while finding the factors or roots of the quadratic equation, we have to use the formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac and upon 2a. So after using this formula, we have to put the values of abc. So minus of minus 4, value of b is minus 4, plus or minus under root of, so it becomes minus 4 bracket square, minus 4 into value of a is 1 and value of c is 13, and upon in the denominator it becomes 2a, that is 2 into 1. So after simplification it becomes minus of minus plus 4 plus or minus under root of minus 4 square is 16 आणि या ठिकाणी बघितलं 13 4 जा, it becomes minus 52 and denominator is 2 1s are 2. So after simplification, so 52 minus 16, so 12 minus 6 is 6, carry 1, so it becomes 36. But sign of bigger value is minus, so it becomes minus 36. So it becomes 4 plus or minus under root of minus 36 and upon 2. So we get x is equal to 4 plus or minus, it becomes 6i. How does it become 6i? Because under root of 36 is c, 6, and a minus of under root of minus 1 is I, and upon 2. After taking 2 common, we get x is equal to 2 plus or minus 3i, simplifying with the denominator. And thus, after separating plus or minus sign, we get x is equal to 2 plus 3i, or we get x is equal to 2 minus 3i as the required roots of the given quadratic equation. Let us revise. In the first step, we have considered the given quadratic equation. In the second step, we have to compare with the standard quadratic equation and find the value of a, b, and c. In the third step, we have to use the formula to find the factor and simplify. Put the value of ABC and simplify to get the required solution. And in the last step, we have to separate the plus or minus sign of the root to get two different roots, as x is equal to 2 plus 3i or x is equal to 2 minus 3i. So we get two different roots. So we get two different roots as 2 plus 3i or 2 minus 3i. So my dear friends, you might have understood properly. So let's go to the solution given in the problem.
So x is equal to minus 4x plus 13 is equal to 0. Consider given equation. Compare with the standard quadratic equation to get the value of a, b and c. And we know that the roots are obtained by using formula x is equal to minus b plus or minus under root of b square minus 4ac upon 2a. Now we have to put the value of ABC and simplify. And after simplification, we get x is equal to 4 plus or minus 6i upon 2. And after simplifying with the denominator, we get x is equal to plus or minus 3i. And so the roots of the given equations are 2 plus 3i and 2 minus 3i. So we get two different roots. So we get two different roots as 2 plus 3i and 2 minus 3i. तर मित्रांनो आज आपण या ठिकाणी 4 प्रॉब्लेम्स बघितले. आज आपण या ठिकाणी थांबतोय. आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण उरलेले प्रॉब्लेम या ठिकाणी या मेथड वरती सॉल्व्ह करू. तर मी नामदार सर तुमची रजा घेतोय. थँक्यू, धन्यवाद. थँक्यू व्हेरी मच.